Hello everyone, what's going on? And thank you so much for your huge encouragement and support to our new channel, Minute of Animals. I am Sandeep and with me my friend Manadeep. And today we're entering into the world of beautiful and yet the migratory flocks of the birds at the famous bird sanctuary situated in the northeast coast of Andhra Pradesh, the Telineelapuram Bird Sanctuary. And in this episode, we are using some different strategy. This episode has been divided into two parts, part 1 and part 2. Part 1 will be taken care of by Mandeep and he will be interviewing some random villagers to know the importance, the history as well as how they are taking care of all these birds. And part 2, I will be explaining the anatomical features of the two bird species which are very abundant in this bird sanctuary, the pelicans and the painted storks. The Telineelapuram Bird Sanctuary is located near Tekkali Mandal of Srikakulam district in Andhra Pradesh. The sources said that every year on the months of winter, these birds arrive here all the way from Siberia, Germany, Australia, Singapore and even Malaysia. They then lay the eggs and stay here until March before leaving to the native countries with the hatched youngers. But for this episode, we want to know exactly the villagers' perspective of these birds because we always believe that these people are well equipped with the tons of information than any other. So we decided to interview the one to get the best information possible. Let's do some interview with the villagers. నమస్కారం అయ్యా. సో మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఉంటున్నారు ఇక్కడ? ఇక్కడ నుంచి ఇంచుమించు 40-50 సంవత్సరాలు బట్టి నేను ఇక్కడ ఉంటాను. 40-50 సంవత్సరాల నుండి. సో వీటి గురించి మీకు ఏమి తెలుసు? ఎప్పటి నుండి మీరు చూస్తారు? అవి మేము వచ్చినప్పుడు కాడ నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి పెట్టి ఇక్కడ తీసేస్తున్నారు. ఈ పరిసర గ్రామాలకు కూడా ఇవి తాగడానికి కానీ చేపలు తేడానికి కానీ ఏర్పడతాయి. ఎవరు కూడా వీటికి హానికరం చేయరు. కొత్త రకన ఎవరో ఊళ్ళు గట్ల పట్టేసి వాటికి బంధించారు. వాళ్ళందరూ దొరికి ఇక్కడ తెచ్చారు. తెచ్చి 1 రోజు 2 రోజులు ఉంచారు. ఉంచిన తర్వాత అది పూర్తి హిస్టరీ తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే సెంటర్లో బోర్డులు కట్టారు. కట్టి ఈ వాచ్మెన్లకు పెట్టి గ్రామాలకు తిప్పి మంచి అభివృద్ధి చేయాలా, ఈ పెట్టలకి ఎవరు కొట్టకూడదు, ఒకవేళ ఎవరైనా కుట్టినట్టుకైతే వాళ్ళకి 5,000 రూపాయలు జరిమానా పడుతుంది, ఈ పెట్టలకు హానికరం మాత్రం ఎవరు కూడా చేయకూడదని ఈ రేంజర్ గారు వీళ్ళంతా కూడా ఈ వాచ్మెన్లు కూడా అన్ని గ్రామాలకి తెలియజేశారు. అప్పటి నుంచి ఈ పెట్టలు మాత్రం ఎవరు కొట్టడం కానీ జరగడం లేదు. ఇక్కడికి ఎన్ని సంవత్సరాలు బట్టి మేము ఎరగము. ఈ పెట్టలు ఇక్కడ నివసించి ఇక్కడ కొన్ని పిల్లలు దెబ్బలాడుకుంటూ కింద పడిపోయి ఆ వాచ్మెన్లు ఆదరించి వాటికి మార్కెట్ నుంచి ఆపత్తి రావడం కూడా జరుగుతుంది. వాటిని పెట్టడం ఒకవేళ ఇంత పెట్టలు అయిన తర్వాత కూడా వీళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. చేసి వైజాగ్ జూలోకి కూడా బాగు చెప్పారు. ఆ పిల్లలకి తెగపడిన పిల్లలు ముట్టుకోవు ఆ పెట్టలు, వాటికి ఆహారం ఉండదు. వాటి తెచ్చినవి ఆ పొట్ల మీద దెబ్బలాడుకున్న పిల్లల చేపలు ఒకవేళ కింద పడిపోతే వీటికి అదే ఆహారం. కాబట్టి ఆ ఆహారం వీటికి సాలదు. కాబట్టి ఈ వాచ్మెన్ ద్వారా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మార్కెట్ నుంచి చేపలు తెచ్చి వాటికి పెంచి అక్కడి నుంచి వైజాగ్ జూకి పంపించడం. వీటిని మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరిగా చూసుకుంటున్నారు కదా, మీరు ఎందుకు వీటికి అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు? ఇది ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామంటే ఈ ఖర్చుల నుంచి అభివృద్ధి పంటలు జరుగుతున్నాయి. దీని నుంచి ఏ హానికరం లేదు. ఒకవేళ హానికరం ఉన్నదే లేదు, గతంలో నుంచి డాక్టర్లు తెచ్చారు. దీనివల్ల దీని రోత వల్ల ఏదైనా ప్రజలకు హానికరం ఉంటుందని పరీక్షించారు. దీనివల్ల ఎటువంటి హానికరం కూడా లేదండి, లేదు. ఇది వచ్చిన బట్టి ఇవి కానీ ఒకవేళ రాకపోయిన వల్ల గ్రామానికి ఏదో హానికరం ఉంది. We then thanked Lakshmi Narayan for providing such a valuable information to us. Alright, now we had the plenty of information from the villagers about the history and how they are giving such an importance to these birds, right? And it is very great to see how these people are socially and emotionally connected to these birds. It's great to see. Now it's time to enter into the part 2 of this episode
where I will be explaining about the anatomical features of pelicans and the painted stork. But in order to do that, we need to climb this huge tower and get the approach shots with these birds. If you are ready, then let's go and climb the tower. Alright. Alright guys, now these birds are settling down in their respective nests. You can clearly see the pelicans right here as well as the painted storks right over there. And we'll continue climbing this tower until we get the closest shots with these birds. Follow me. Now we are on the top of this tower and you can clearly see the huge flocks of these birds on each and every tree. Now let's begin the anatomical features of these birds. First, we'll start with the painted storks. Painted storks belong to the family of water birds like the sanderlings that we featured in episode 2. If you haven't watched it, please click on the link above. The painted storks primarily feeds upon fish, mammals, amphibians, reptiles, and also few other crops. Once they land on the water, they dip their half of its bill inside the water and use the special technique known as tactile location, which means they make use of tactile receptors at the tip of its bills like the sanderlings. And when it comes to their size, these birds can grow up to 1 or 3 centimeters in tall with up to 160 centimeters wingspan and weighing up to 3.5 kgs. Finally, these birds can live up to 28 years. Wow, that means some of these birds are elder than me and my cameraman. Now let's talk about the pelicans. Pelicans also have the long beak but with an extra add-on in the form of throat pouch, and this pouch can hold up to 3 times as much as its stomach. This pouch acts as a mini aquarium to store the fish before feeding to its young. They also are the carnivores and they feed upon fish, crustaceans and some other amphibians. The hook at the tip of its beak is very useful in holding the slippery fish while it is diving underwater. We hope you really enjoyed this episode where we featured the beautiful painted storks as well as the pelicans. Keep admiring the nature. Please subscribe to our channel, Minute of Animals. Until then, we will see you on the next episode.